Good evening, all dear friends and students. We will wait for a couple more minutes and hope that a couple more students will log in, and we'll start as soon as we have some more numbers so that people won't miss out the introduction and the starting of the session. So, good evening, everybody. So, I hope we'll start the session for the day. So, welcoming you all to the next session on Rapid Review, an extensive program for the undergraduates from collaborative effort from Assisi Dental College and Association of Stomatology and Imagologists of Kerala. That's the Oral Medicine Association of the state. So, we are proud to welcome today's speaker who would enlighten us with the session today. So let me take the pleasure of introducing our esteemed speaker of the day, Director and Senior Lecturer of Al-Azhar Dental College, Dr. Paijas. And Dr. Paijas, as we all know, he is a very, uh, you know, uh, academically brilliant, at the same time, very energetic and young individual. So we are looking forward to look at his session. So let me just share one if you could just take the sharing off, Paijas, we'll just chip in one slide on your introduction behalf. Okay, let me just give a quick share on.
Yeah, so let me welcome Paijas one more time. And so over to you, Paijas. We'll give Paijas the opportunity to start the lecture from now on. We're hoping a 45 minutes clean lecture, and I hope all of you get beautifully benefited from this session. Thank you, Paijas. Thank you for joining us. Over to you, Paijas. Thank you. Thank you, sir. Yeah, Paijas, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. I can hear you. Actually, Yes, I the hope prayer is everybody going can hear on. Dr. Paijas. ബാങ്ക് വിളിക്കണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ തീരും. സാർ ആ സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാം സാറേ. എന്നെ കാണുന്നില്ല. We can start, Paijas. പേജ് നമ്പർ 216 ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്ന നോട്ടില് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. സോ PA വാട്ടേഴ്സ്, extraoral radiographic techniques. Classification we will discuss later. First we will move on to the important question. The PA Watters question asked in almost every year it's been asked. So I am going to discuss PA Watters. Page number 216. ഏത് എക്സ്ട്രാ ഓറൽ വ്യൂവിനെ പറ്റി ചോദിച്ചാലും ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഷോൺ, second film placement, third positioning of the patient, fourth one central ray and exposure parameters. PA Watters comes under radiography of maxillary sinus. അതിന് 4 ടെക്നിക്സാണ് ഉള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒസിപ്പിറ്റോമെന്റൽ പ്രൊജക്ഷൻ, സെക്കൻഡ് വൺ മോഡിഫൈഡ് ഒസിപ്പിറ്റോമെന്റൽ പ്രൊജക്ഷൻ, തേർഡ് വൺ ഈസ് ബ്രെക്മ മെന്റൽ
fourth one is PA Waters. ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളത് PA Waters ആണ്. So we are moving to PA Waters. Page number 216. Structure shown. It is used to demonstrate. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോയിന്റ് നിങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തണം അതിനകത്ത്. The projection is primarily used to demonstrate maxillary sinus, frontal sinus, and ethmoidal sinus. The sphenoidal sinus can be seen if the patient is asked to open his mouth, whereby the sphenoidal sinus are projected on the palate. The orbit, frontozygomatic suture, nasal cavity, coronoid process of mandible and zygomatic are also seen. PA Waters main ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് maxillary sinus, frontal sinus, ethmoidal sinus, and sphenoidal sinus if the patient is opening the mouth. The orbit, frontozygomatic suture, nasal cavity, coronoid process of mandible and zygomatic arch are also seen. Next one is the film placement. Hello, anyone can read the film placement? Amrita? Hello? Yes, Dr. The cassette is placed perpendicular to the, take page number 217. 217, there is a diagram shown. The cassette is placed perpendicular to the floor of cassette holding device and long axis of cassette is positioned vertically. So if the patient is standing like this, the cassette is positioned vertical to the mid-sagittal plane. ഇതാണ് mid-sagittal plane എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇവിടെ നമ്മുടെ cassette holding device ഉണ്ടാവും. ഈ cassette എപ്പോഴും മിഡ് ഫ്ലോറിനോട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും. അതായിരിക്കും ഈ കാസറ്റിന്റെ ഫിലിമിന്റെ പ്ലേസ്മെന്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് കാണുന്നതെന്നാണ്. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് കാസറ്റ് എങ്ങനെയാ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കാസറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഫ്ലോർ ആൻഡ് ദ പൊസിഷനിങ് ഓഫ് ദ പേഷ്യന്റ്. Mid-sagittal plane should be vertical and perpendicular to the plane of film. The patient head is extended so that only the chin touches the cassette. ഈ വാട്ടേഴ്സ് വ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന കാര്യം ഓർക്കണം. ഒരാൾ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ കാസറ്റ് നമ്മുടെ ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിഹ്ന് മാത്രമാണ് ഈ കാസറ്റിന് ഇതിനകത്ത് ടച്ച് ചെയ്യുള്ളൂ. അതാണ് പൊസിഷനിങ് ഓഫ് ദ പേഷ്യന്റ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന സാധനം നോട്ടിൽ അടയാളപ്പെടുത്തണം. The mid-sagittal plane should be vertical and perpendicular to the plane of film. അത് മാർക്ക് ചെയ്യണം. The patient head is extended so that the chin only touches the cassette. The cassette is centered around the അതായത് ആ ഡയഗ്രാമിൽ നോക്കിയ 217 ഈ കാസറ്റിന്റെ സെന്ററിന്റെ അവിടെ ഇരിക്കണം നമ്മുടെ ആ അക്കാന്തോൺ നോസിന്റെ പൊസിഷൻ വരുന്നത്. ദ കാന്തോമിയാറ്റൽ ലൈൻ should be at least 37 to the plane of film and the line from external auditory meatus to the mental protuberance should be perpendicular to the film. Please mark that the line which I read. The candomeatal line should be 37 to the
പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ ഫിലിം ക്യാന്തോമിയാറ്റ് ലൈൻ. ഞാൻ 217 കണ്ടോ ഈ ചെവിയുടെ അവിടെ നിന്ന് കണ്ണിന്റെ അങ്ങോട്ട് 37 ഡിഗ്രി ആംഗിളില്. When the head is extended, the canthomyate line should be 37 to the plane of film, and line from the external auditory meatus to the mental protuberance should be perpendicular to film. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് സെൻട്രൽ റേനെ പറ്റിയാണ്. 217. The central ray, it is directed perpendicular to the midpoint of the film, enter from the vertex and exist through the acanthoid. 216 central ray കാര്യം പറഞ്ഞാണ്. It is directed perpendicular to the midpoint of film and enters from the vertex and exists through the acanthoid. ആ കണ്ണിന്റെ അതിൽ കൂടെ ബാക്കിലെ വെർട്ടെക്സിന്റെ അതിൽ കൂടെ കയറി കണ്ണിന്റെ അതിൽ കൂടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് നേരെ ആ സെൻട്രൽ റേ ഗ്രൗണ്ടിനോട് പാരലൽ ആയിരിക്കും. എക്സ്പോഷർ പാരാമീറ്റർ എല്ലാത്തിലും സെയിം ആണ്. KVP 7280, MA 6050 and seconds 1.6 seconds. അപ്പൊ എപ്പോഴും PA വാട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത് ഒരു വെള്ളം കുടിക്കുന്ന പൊസിഷൻ ഓർക്കണം. നമ്മുടെ ചിൻ ഈ കാസറ്റിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കണം. നോസിന്റെ അവിടെ നിന്ന് 1.5 ദൂരം ഉണ്ടാവും. ഈ വാട്ടേഴ്സ് വ്യൂ ചോദിച്ചാൽ അപ്പൊ തന്നെ ഇതിന്റെ ഡയഗ്രാം നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കണം. ഈ 12.7 ആ ഡയഗ്രാം. ഇനി ഒരു മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തതിലോട്ട് പോവാം. ഈ വാട്ടേഴ്സ് വ്യൂ എല്ലാം റേഡിയോഗ്രഫി ഓഫ് മാക്സിലറി സൈനസിന്റെ അടിയിൽ വരുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ബ്രക്മാമെന്റൻ, പേജ് നമ്പർ 215. പേജ് നമ്പർ 215. It is also used to demonstrate the wall of maxillary sinus, orbit, zygomatic arch and nasal septum. അത് മാർക്ക് ചെയ്യണേ. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് വാൾ ഓഫ് മാക്സിലറി സൈനസ്, ഓർബിറ്റ്, സൈഗോമാറ്റിക് ആർച്ച് ആൻഡ് നേസൽ സെപ്റ്റം. ഇറ്റ് ഓൾസോ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ദി മീഡിയൽ ആൻഡ് ലാറ്ററൽ ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് എനി പാർട്ട് ഓഫ് മാൻഡിബിൾ. പിന്നെ PA വാട്ടേഴ്സും ബ്രക്മാമെന്റനും. ബ്രക്മാമെന്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ PA വാട്ടേഴ്സില് നമ്മൾ ഫിലിം ഇങ്ങനെയായിരുന്നല്ലോ വെച്ചത്, അതായത് ഫ്ലോറിനോട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട്. ബ്രക്മാമെന്റനില് 215 ആ ഡയഗ്രാം നോക്കിയ 215 എല്ലാരും ആ നോട്ട് എടുത്ത 215. ഇതില് നമ്മള് ഫിലിം പ്ലേസ്മെന്റില് ഫ്ലോറിനോട് പാരലായിട്ട് ഈ താടയുടെ എവിടെയായിരിക്കും വെക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിനകത്ത് ഏത് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് 5 പോയിന്റ്സ് ആണ്. എക്സ്ട്രാ ഓറൽ റേഡിയോഗ്രഫി ചോദിച്ചാൽ 5 പോയിന്റ്സ് ആയതുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഏതൊക്കെ സ്ട്രക്ചർ കാണുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കുന്ന മെയിൻ ആയിട്ട് മാക്സിലറി സൈനസിന്റെ കാര്യം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ മാക്സിലറി സൈനസ് കാണും, പിന്നെ മറ്റേ എത്മോഡൽ സൈനസ് കാണും. സ്പിനോഡൽ സൈനസ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് വാട്ടേഴ്സ് വ്യൂല് കാണുള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് മാക്സിലറി സൈനസ് ആണ് പ്രൈമറി ആയിട്ട് കാണുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് ഈ ഫിലിമിന്റെ പ്ലേസ്മെന്റ്
ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ് പാരലൽ ടു ദി ഫ്ലോർ ആണ് ഈ ബ്രഗ്മാൻ മെന്റലില്. പക്ഷെ പി എ വാട്ടേഴ്സിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ പേഷ്യന്റ് ഞാൻ വായിക്കാം. ദി മിഡ് സാജിറ്റൽ പ്ലെയിൻ ഷുഡ് ബി വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഫിലിം. Patient chin is extended as far as comfortable to make the lower border of mandible as parallel to the cassette as possible. Only chin should touch the cassette. The canthomyatal line should be appears parallel to the plane of the film. അപ്പോൾ ഫിലിം ഇങ്ങനെയാണ് വെക്കുന്നത്. കാന്തോമിയാറ്റൽ ലൈൻ ഇതിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും, ഫ്ലോറിനോട് പാരലൽ ആയിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ ചിൻ മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് ടച്ച് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ സെൻട്രൽ റേ എൻഡേഴ്സ് ഫ്രം ദ ബ്രഗ്മ. ബ്രഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള ഒരു ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ബ്രഗ്മ, ആൻഡ് ഇറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ടു ദി മെന്റോ. ഈ ഡയഗ്രാം നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും. 215 എക്സ്പോഷർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് സെയിം ആണ്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ ബ്രഗ്മാൻ മെന്റൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 2 വ്യൂ കഴിഞ്ഞു, വാട്ടേഴ്സ് വ്യൂവും കഴിഞ്ഞു, ബ്രഗ്മാൻ മെന്റനും കഴിഞ്ഞു. വാട്ടേഴ്സ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കുക വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് പോലെ. വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിഹ്നായിരിക്കണം മുക്കണം. പിന്നെ അതിനകത്ത് 37 ഡിഗ്രിയുടെ അതിന്റെ ആ കാര്യം ഓർക്കുക. ബ്രഗ്മാൻ മെന്റനിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വെക്കുന്നത്. സെൻട്രൽ റേ ഇതിലൂടെ വന്ന് ഇതിലൂടെ പോകും. ചിൻ മാത്രമേ ടച്ച് ചെയ്യുള്ളൂ. കാന്തോമിയാറ്റൽ ലൈൻ പാരലായിരിക്കും. ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു. ബ്രഗ്മാൻ മെന്റൻ ആൻഡ് മാക്സിലറി, ബ്രഗ്മാൻ മെന്റൻ ആൻഡ് പി എ വാട്ടേഴ്സ് എല്ലാം മാക്സിലറി സൈനസിന്റെ വ്യൂയുടെ അടിയിലാണ് വരുന്നത്. ഇനി ഇതിനകത്ത് 2 പറയാനുള്ളൂ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒസിപിറ്റോമെന്റൽ ആൻഡ് മോഡിഫൈഡ് ഒസിപിറ്റോമെന്റൽ പ്രൊജക്ഷൻ. പേജ് നമ്പർ 213 കേട്ടോ. ഈ പേജ് ഇത് അപ്പൊ വീണ്ടും 5 ഹെഡിങ്സിന്റെ ഇതിനകത്താ പറയണേ. ഫസ്റ്റ് വൺ, സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഷോൺ. ഏതൊക്കെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് കാണുന്നത്? അപ്പൊ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും മാക്സിലറി സൈനസ്. കാരണം ഇത് മാക്സിലറി സൈനസിന്റെ അടിയിൽ വരുന്ന പോയിന്റ് ആണ്. The structure shown, the projection shows the facial skeleton and the maxillary andra. പിന്നെ ലീഫോർഡ് 1, 2, 3 ഫ്രാക്ചർ ഒക്കെ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒസിപിറ്റോമെന്റലിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫിലിം പ്ലേസ്മെന്റ്. ഇത് നോക്കിയേ ഡയഗ്രാം 213. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനകത്ത് എഴുതാം ദ കാസറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് നമ്മുടെ വാട്ടേഴ്സ് വ്യൂ പോലെ തന്നെ കാസറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഫ്ലോർ. The cassette is placed perpendicular to the floor of cassette holding device. ഇപ്പൊ കാസറ്റ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ കാസറ്റ് ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ താഴെയുള്ള ഫ്ലോർന്നോ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. Only the nose and chin should touch the cassette. Head is tipped back so that the radiographic baseline is at 45 to the film. ഈ ഡയഗ്രത്തില് പേഷ്യന്റ് ചിന്നും പേഷ്യന്റ് നോസും ഇത് രണ്ടുമാണ് കാസറ്റിൽ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 45 ആണ്. ഈ ഏത് വ്യൂ ചോദിച്ചാലും ഞാൻ ഒരു ടിപ്പും കൂടെ പറയാ, അതിന്റെ പടം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം. അപ്പൊ പടം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതാ 5 പോയിന്റ്. ഒരെണ്ണം ഏതൊക്കെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് കാണുന്നത്, രണ്ടാമത്തത് പൊസിഷനിങ് ഓഫ് ദ ഫിലിം,
മൂന്നാമത്തത് ദ പൊസിഷനിങ് ഓഫ് ദ പേഷ്യന്റ്. നാലാമത്തത് ദ സെൻട്രൽ റേ. എക്സ്പോഷർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാത്തിലും സെയിം ആണ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി റേഡിയോഗ്രഫിയിൽ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പൊസിഷനിങ് ഓഫ് ദ പേഷ്യന്റ്. Mid sagittal plane should be vertical and perpendicular to the plane of cassette. ഈ മിഡ് സജൈറ്റൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇതായിരിക്കും കേട്ടോ. The mid sagittal plane should be vertical and perpendicular to the plane of cassette. Only the nose and chin should touch the cassette. The head is tipped back so that the radiographic baseline is at 45 to the film. Next one is central ray. It is directed through the occipital. സെൻട്രൽ റേ ഇതിന്റെ ബാക്കിലൂടെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. നമ്മുടെ കാസറ്റ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വെച്ചിരിക്കുന്നത്. only the chin and nose should touch, and the central ray it come through the occipital part of the skull. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞത് വാട്ടേഴ്സ് വ്യൂ പറഞ്ഞു, സെക്കൻഡ് ബ്രക്മാമെന്റൻ പറഞ്ഞു, മൂന്നാമത്തത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒസിപ്പിറ്റോ മെന്റൽ. 3 വ്യൂസ് പറഞ്ഞു. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഇതൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കിയോ. എപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ അപ്പൊ ഈ ഡയഗ്രാം വരണം. വാട്ടേഴ്സ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിൻ മാത്രമായിരിക്കും ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. നോസിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ദൂരം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ 37 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഓർക്കണം. ബ്രക്മാമെന്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ ആയിരിക്കണം ഫിലിം പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ബ്രക്മേനിലൂടെ വന്ന് മെന്റോണിലൂടെ ആയിരിക്കണം റേ പോകേണ്ടത്. ഒസിപ്പിറ്റോ മെന്റൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു വയ്ക്കുക. Next one, modified method 214, modified method. അതിനകത്ത് ആ ഡയഗ്രാം നോക്കിയേ. This is the modified occipitomental and this is the occipitomental. Okay, occipitomental ഈ occipital ബോണ്ട് അതിൽ കൂടെ ആയിരിക്കണം ഈ സെൻട്രൽ റേ പോകേണ്ടത്. പക്ഷെ മോഡിഫൈഡില് ഇതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. മോഡിഫൈഡില് 30 ഡിഗ്രി നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ കൂടി ആയിരിക്കണം ആ സെൻട്രൽ റേ പോകേണ്ടത്. അപ്പോ മോഡിഫൈഡ് മെത്തേഡ്, ദ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഷോൺ ആർ ഫേഷ്യൽ സ്കെലിറ്റൻ ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് ആംഗിൾ enabling certain bony displacement to be detached. This is useful for detecting Lefort 1, 2, 3. മറ്റേതിന്റെ ഏകദേശം സെയിം തന്നെയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫിലിം പ്ലേസ്മെന്റ്. ഇറ്റ്സ് സെയിം. പൊസിഷനിങ് ഓഫ് ദ പേഷ്യന്റ് ഇറ്റ്സ് സെയിം. only nose and chin should touch. അടുത്തത് സെൻട്രൽ റേ. സെൻട്രൽ റേ നേരത്തെ ഫ്ലോറിനോട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരുന്നു പോകേണ്ടത്. ഇത് 30 degree through the lower border of orbit. Exposure parameter same. അപ്പൊ നമ്മള് മാക്സിലറി സൈനസ് വ്യൂസ് കഴിഞ്ഞു. മാക്സിലറി സൈനസ് വ്യൂസിൽ 4 എണ്ണാണ് വരുന്നത്. ഒന്നാമത്തത് വാട്ടേഴ്സ് വ്യൂ, രണ്ടാമത്തത് ബ്രക്മാമെന്റൻ, മൂന്നാമത്തത് ഒസിപ്പിറ്റോമെന്റൻ ആൻഡ് നാലാമത്തത് മോഡിഫൈഡ് ഒസിപ്പിറ്റോമെന്റൻ. ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ഒരെണ്ണം സെൻട്രൽ റേ ഹോസ്പിറ്റൽ ബോണ്ട് അതേ കൂടെ ആയിരിക്കും വരണേ. അടുത്തത് 30 ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും വരണേ. ലീഫോർട്ട് ഏതൊക്കെ സ്ട്രക്ചർ കാണാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരേണ്ടത് മാക്സിലറി സൈനസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എഴുതുക. ലാസ്റ്റത്തെ രണ്ടും ലീഫോർട്ട് 1, 2, 3 ഫ്രാക്ചറിനുള്ളതാണ്. ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ടേഴ്സ് വ്യൂ ആണ്. ഇത് ചോദിക്കാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറില്ല. ഒരു മിനിറ്റ്, ഇനി ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അനുസരിച്ചാണ് പോണേ. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ചാണ് പോണേ. ഇനി അടുത്തത്
Page number 223. 223. Radiography for examining the base of skull. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചോദിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ. അവർ നേരിട്ട് സബ്മെന്റോ വെർട്ടെക്സ് ചോദിക്കില്ല. ചിലപ്പോൾ the radiography of base of the skull എന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്. So submento vertex, page number 223, this one. നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഫിലിം പ്ലേസ് ചെയ്തത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോറിനോട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും വെച്ചിരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രക്മാമെന്റലിലെ ഫ്ലോറിനോട് പാരലൽ ആയിട്ടായിരിക്കും വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഈ രണ്ടു പോലെയല്ല. The film is placed, I will show you, the film is placed like this. നമ്മുടെ ഈ തലയുടെ ബാക്ക് ആയിരിക്കും ഫിലിമിൽ വരേണ്ടത്. അപ്പോ സബ്മെന്റോ വെർട്ടെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് സെൻട്രൽ റേ മെന്റോണിൽ കൂടെ ചെന്ന് വെർട്ടെക്സിലായിരിക്കും വരുന്നത്. ഓക്കെ, structure shown. Full axial view of base of cranium showing symmetric projection of petrosa. The mastoid process, foramen ovale, spinosum, carotid canal, sphenoid canal, mandible, maxillary sinus, nasal septum, odontoid process of atlas and entire atlas, axial inclination of mandibular condyle. ഇതിനകത്ത് സബ്മെന്റോ വെർട്ടെക്സ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരേണ്ടത് ബേസ് ഓഫ് ദ സ്കള്ളാണ്. ബേസ് ഓഫ് ദ സ്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കോണ്ടയിൽ എഴുതാൻ പറ്റും, മാക്സിലറി സൈനസ് എഴുതാൻ പറ്റും, ഫൊറാമിൻ ഒവൈൽ എഴുതാൻ പറ്റും, ഫൊറാമിൻ റൊഡന്റ് എഴുതാൻ പറ്റും. കാരണം ഇതെല്ലാം ബേസ് ഓഫ് ദ സ്കള് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അടുത്തത് ഫിലിം പ്ലേസ്മെന്റ്. ഫിലിം പ്ലേസ്മെന്റ് എവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ഫിലിം തലയുടെ ഏറ്റവും ഹയർ പ്രൊജക്ഷന്റെ അവിടെയാണ് ഫിലിം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. The cassette is placed perpendicular to the floor of cassette holding device and long axis of the cassette vertically. Next is positioning of the patient. Head is centered on the cassette with the patient head neck tip back as far as possible. നേരത്തെ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ച പോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും മാക്സിമം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തോരം വെക്കാൻ പറ്റും അത്രയും നമ്മൾ ചെയ്യണം. Okay, the head is centered on the cassette with the patient head and neck tip back as far as possible. The vertex of the skull touches the cassette. Both mid sagittal plane should be perpendicular to the plane of the film and radiographic baseline should be parallel to the film. Next is central ray. It is directed perpendicular to the film through mid-sagittal plane between the angle of mandible, perpendicular to the imaginary line joining first molar, approximately 1 inch from chin. The central ray is almost 1 inch from the chin. നേരെ പോയി ആംഗിൾ ഓഫ് മാൻഡിബിളിന്റെ നേരെ പോയി ആ വെർട്ടെക്സിന്റെ അവിടെ ആയിരിക്കും ഈ കാസ്റ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തായിരിക്കും വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ കൂടെ കയറി സെൻട്രൽ ലൈൻ അവിടെ ചെല്ലുന്നു. എക്സ്പോഷർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് സെയിം ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞതില് ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് പറയാം. ആദ്യം തന്നെ മാക്സിലറി സൈനസിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. മാക്സിലറി സൈനസിൽ വാട്ടേഴ്സ് വ്യൂ വരുന്നു, പിന്നെ ബ്രക്മാമെന്റൽ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓസ്പിറ്റോമെന്റൽ, മോഡിഫൈഡ് ഓസ്പിറ്റോമെന്റൽ. ഇത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബേസ് ഓഫ് ദ സ്കള് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതിനകത്ത് സബ്മെന്റോ വെർട്ടെക്സ്, ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ മെന്റോണിൽ കൂടെ പോയിട്ട്
വെർട്ടെക്സിന്റെ അതിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും സെൻട്രൽ റേ പോകുന്നത്. അപ്പൊ കാസറ്റ് അവിടെ ആയിരിക്കും വെക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയോ, ഇപ്പൊ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് ഞാൻ പറയാം. പേജ് നമ്പർ 223. Next one is radiography of zygomatic arch. ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ജഗ് ഹാൻഡിൽ വ്യൂ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സബ്മെന്റോ വെർട്ടെക്സ്. ഇത് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഈ സബ്മെന്റോ വെർട്ടെക്സിൽ നിന്ന്. സ്ട്രക്ചർ ഷോൺ 224. Structure shown a symmetrical axial view of zygomatic arch. Film position same as that of submental vertex. Patient position same as that of submental vertex. ഈ ജഗ് ഹാൻഡിൽ വ്യൂ സബ്മെന്റോ വെർട്ടെക്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആകെപ്പാടെ സെൻട്രൽ റെയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സെൻട്രൽ റെയില് ദ കോൺ ഈസ് ബോട്ട് ആസ് ക്ലോസ് ആസ് പോസിബിൾ ടു ദ പേഷ്യന്റ്. ബാക്കി എക്സ്പോഷർ പാരാമീറ്ററും സെയിം ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൊത്തം 6 ഇതാ പഠിച്ചത്. വാട്ടേഴ്സ് വ്യൂ പഠിച്ചു, ബ്രക്മാൻ മെൻഡൻ പഠിച്ചു, ഓസിപ്പിറ്റോ മെൻഡൻ പഠിച്ചു, മോഡിഫൈഡ് ഓസിപ്പിറ്റോ മെൻഡൻ പഠിച്ചു. പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സബ്മെന്റോ വെർട്ടെക്സ് ആണ്. സബ്മെന്റോ വെർട്ടെക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ജഗ് ഹാൻഡിൽ വ്യൂ. ഈ ജഗ് ഹാൻഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൈഗോമാറ്റിക് ആർച്ച് ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് സൈഗോമാറ്റിക് ആർച്ച്. ഈ 2 ആർച്ചും ഈ എക്സ്റേ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജഗ്ഗില്ലേ, ഏതാ നമ്മുടെ ജഗ്ഗിന്റെ ഹാൻഡിൽ പോലെ 2 സൈഡിലും ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സൈഗോമാറ്റിക് ഇതിന് പറയുന്നത്. ജഗ് ഹാൻഡിൽ വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈഗോമാറ്റിക്കിന്റെ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം സൈഗോമാറ്റിക്കിന്റെ അവിടെ നമ്മൾ അനാറ്റമി പഠിക്കും പറയാം, ഇവിടെ ഒരു ഹാൻഡിൽ പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 6 വ്യൂസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ലാസ്റ്റ് പഠിപ്പിച്ചൊന്ന് വായിച്ചു വയ്ക്കുക. ഒരു മിനിറ്റ്. Next is 211 page. Radiography of paranasal sinus. ഇതാണ് പേജ്, റേഡിയോഗ്രഫി ഓഫ് പാരനൈസൽ സൈനസ്. ഒന്നാമത്തത് പോസ്ട്രോ ആന്റീരിയർ പ്രൊജക്ഷൻ. ഇത് 2 തവണ എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് അനുസരിച്ചാണ്. ഫസ്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് വാട്ടേഴ്സ് വ്യൂ ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചത്. പിന്നെ നമ്മൾ ആ 4 വ്യൂസും പഠിച്ചു. പിന്നെ സബ്മെന്റോ വെർട്ടെക്സ് പഠിച്ചു. പിന്നെ ജഗ് ഹാൻഡിൽ വ്യൂ പഠിച്ചു. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ്, വാട്ട് ഈസ് ദ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സബ്മെന്റോ വെർട്ടെക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അപ്പൊ എഴുതേണ്ടത് ജഗ് ഹാൻഡിൽ വ്യൂയുടെ കാര്യമാണ്. ജഗ് ഹാൻഡിൽ സബ്മെന്റോ വെർട്ടെക്സ് തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ല, സെൻട്രൽ റെയിലുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ 211 radiography of paranasal sinus. It is used to study the relationship of sinus to each other to be surrounding structure. Lateral and anteropostal view should be taken. Routinely paranasal sinus are radiographed with patient in an erect position so as to demonstrate the presence and absence of fluid in order to differentiate between the shadow caused by fluid. അത് മാർക്ക് ചെയ്യണ്ട. പോസ്ട്രോ ആന്റീരിയർ പ്രൊജക്ഷൻ ഇവിടെ തൊട്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. പോസ്ട്രോ ആന്റീരിയർ പ്രൊജക്ഷൻ.
There are two methods for obtaining this. First one is postero-anterior projection. The structures shown are the view is excellent for evaluating inner and middle ear because the petrous pyramid can be viewed through this frontal sinus, frontonasal suture, anterior ethmoidal cells on each side of nasal fossa, sphenoidal sinus. ഈ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരേണ്ടത് ഈ ഡയഗ്രാം ആയിരിക്കണം. ഇപ്പം പി എ വ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ തന്നെ അതെ പി എ പോസ്ട്രോ ആന്റീരിയർ, അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് പോസ്റ്റീരിയറിൽ നിന്ന് ആന്റീരിയറിലോട്ടായിരിക്കണം ഈ സെൻട്രൽ റേ വരേണ്ടത്. കണ്ടോ, ഈ ഡയഗ്രാം അപ്പൊ ഓർക്കുക. ഇത് ഓർത്താൽ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് സാധനങ്ങളെല്ലാം എഴുതാൻ പറ്റും. കാരണം ഏതൊക്കെ സ്ട്രക്ചേഴ്സാ കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇത് ഈ ഹെഡിങ് തന്നെ പാരാനേസൽ സൈനസ് എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പാരാനേസൽ സൈനസ് ഏതൊക്കെയാ? ഫ്രോണ്ടൽ സൈനസ് ഉണ്ട്, മാക്സിലറി സൈനസ് ഉണ്ട്, എത്മോഡൽ സൈനസ് ഉണ്ട്, സ്ഫീനോഡൽ സൈനസ് ഉണ്ട്. ഇത് 4 എഴുതിയാൽ തന്നെ അതിന് മാർക്കായി. രണ്ടാമത് എന്താ ചോദിക്കണേ? ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ കാസറ്റ് ചോദിക്കണേ. ഈ കാസറ്റ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും എന്ന് പറയും. ഇതിനകത്തുനിന്ന് കാസറ്റ് ഫ്ലോറിനോട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടെന്ന് അപ്പൊ തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റും. സെൻട്രൽ റേ പറയുവാണെങ്കിൽ എന്താ? പി എ വ്യൂ, പി പോസ്ട്രോ ആന്റീരിയർ, ബാക്കിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട്. നോക്ക്, ബാക്കിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഇതിന്റെ ഇത് വരണേ. ഈ പടം ഓർത്ത സിമ്പിൾ ആണ്. ഈ 5 പോയിന്റ് വേണമെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. ഈ പടം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവർ മാർക്ക് ഇടും. The cassette is placed perpendicular to the floor of cassette holding device. Long axis of cassette is positioned vertically. കണ്ടോ, ഈ ഫോട്ടോയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. കാസറ്റ് വെർട്ടിക്കലി ആയിരിക്കണേ, കാസറ്റ് ഫ്ലോറിനോട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. പിന്നെ സെൻട്രൽ റേ, ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട് ടു ദ മിഡ് ലൈൻ ഓഫ് സ്കൾ സോ ദാറ്റ് എക്സ്റേ ബീം പാസ് ത്രൂ ദ കാന്തോമിയാറ്റൽ ലൈൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഫിലിം പ്ലെയിൻ. കാന്തോമിയാറ്റൽ ലൈനിന്റെ അതായത് ഇങ്ങനെ പോണ സെൻട്രലിന്റെ പി എ പോസ്റ്ററോ ആന്റീരിയറിൽ ഡയറക്ട്ലി. പിന്നെ ഈ പൊസിഷനിങ് ഓഫ് ദ പേഷ്യന്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മള് ഈ ഡയഗ്രാം ഓർക്കുക. ഇതിനകത്ത് ഈ നമ്മുടെ നെറ്റിയും നോസും ആയിരിക്കും ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി. ഇത് കണ്ടില്ലേ ഈ ഡയഗ്രാമിൽ? ഫോർഹെഡ്, ടിപ്പ് ഓഫ് ദ നോസ്, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അടുത്ത ടെക്നിക്കായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ? ഇങ്ങനെ താട മാത്രമേ ടച്ച് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ ഇത് സിമ്പിൾ ആണ്. എക്സ്പോഷർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് സെയിം. അപ്പൊ പാരാനേസൽ സൈനസിൽ ആദ്യം പി എ വ്യൂ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോണേ. പി എ വ്യൂവിൽ ഏതൊക്കെ സൈനസ് കാണും? 5 സൈനസിന്റെ പേര് എഴുതുക. ഇത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഓരോന്ന് പറയേണ്ട 5 സൈനസിന്റെ പേര് എഴുതുക. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഫിലിം പ്ലേസ്മെന്റ് എങ്ങനെയാ അത് എഴുതുക. പേഷ്യന്റ് പൊസിഷൻ, ഫോർഹെഡ് ആൻഡ് ചിൻ ഷുഡ് ടച്ച്, only forehead and chin should touch. Central ray, it is directed posteriorly to the cassette. PA postero anteriorly. പിന്നെ എക്സ്പോഷർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് സെയിം ആണ് എല്ലാത്തിലും. അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയോ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവാം. ഇതിന്റെ വേറെ പേരാണ് ഗാർനേഴ്സ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയും. ഒറ്റ മിനിറ്റ് തീരും, ഇപ്പൊ തന്നെ തീരും. നെക്സ്റ്റ് 212 മോഡിഫൈഡ് മെത്തേഡ്. കണ്ടോ, മോഡിഫൈഡ് മെത്തേഡ്. ഇതും പി എം തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. സെൻട്രൽ റേയില് മറ്റേ സെൻട്രൽ റേ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരുന്നു. ഇത് ഒസിപിറ്റൽ ബോണോട് 23 ഡിഗ്രി ഈ ആംഗിളിനോട് ഈ
പെർപെൻഡിക്കുലറിനും 23 ഡിഗ്രി ആംഗിളിലാണ് പോണേ. അത്ര വ്യത്യാസമുള്ളൂ, ഒരുപാട് വ്യത്യാസമില്ല ഇതിന്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാം വിട, നമ്മളിപ്പോ ഏതൊക്കെ പഠിച്ചു? 3 വ്യൂസ് പഠിച്ചു. മാക്സിലറി സൈനസ് പഠിച്ചു, ബേസ് ഓഫ് ദ സ്കൾ പഠിച്ചു, സൈഗോമാറ്റിക് ഇത് ചെയ്യണം പഠിച്ചു, പിന്നെ പാരാനേസൽ സൈനസിന്റെ പഠിച്ചു. 4 ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് പഠിച്ചത് പി എ ആൻഡ് മോഡിഫൈഡ് പി എ. ഇതിൽ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗുലേഷനിലുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആംഗുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് അവരാണെങ്കിൽ അടുത്തത് ബാക്കിൽ നിന്ന് 23 ഇതിനകത്തായിരിക്കും വരേണ്ടത്. ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ആദ്യം തൊട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച അത്രയൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം, ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഒന്നാമത്തത് മാക്സിലറി സൈനസ്. മാക്സിലറി സൈനസിൽ പി എ വാട്ടർ, പി എ വാട്ടറിലെ ഡയഗ്രാം എഴുതി വെള്ളം കുടിക്കണം. സെക്കൻഡ് ബ്രക്മാമെന്റൻ. മൂന്നാമത്തത് ഒസിപ്പിറ്റോമെന്റൻ. നാലാമത്തത് മോഡിഫൈഡ് ഒസിപ്പിറ്റോമെന്റൻ. ഇത് തമ്മിലുള്ള ആംഗുലേഷനുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഉള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ബേസ് ഓഫ് ദ സ്കൾ, സബ്മെന്റോ വെർട്ടെക്സ്. പിന്നെ സൈഗോമാറ്റിക്കിലാണെങ്കിൽ മോഡിഫൈഡ് സബ്മെന്റോ വെർട്ടെക്സ് ഓർ ജഗ് ഹാൻഡിൽ വ്യൂ. പാരാനേസൽ സൈനസ് ആണെങ്കിൽ ഏതാ പഠിച്ച? പി എ, അതായത് പോസ്റ്റോ ആന്റീരിയർ അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫൈഡ് പോസ്റ്റോ ആന്റീരിയർ വ്യൂ. ഏത് സാധനം ചോദിച്ചാലും ഈ ഡയഗ്രാം എഴുതണം. ഡയഗ്രാമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഒന്നുകൂടെ പറയുക, പി എ വാട്ടേഴ്സ്. ഈ ഡയഗ്രാം ഓർക്കുക. 37 ഇത് ചിൻ മാത്രമേ ടച്ച് ചെയ്യുള്ളൂ, നോസ് 1.5. അപ്പൊ പി എ വാട്ടേഴ്സ്. അതാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് വൺ ഒസിപ്പിറ്റോമെന്റൻ, സോറി ബ്രക്മാമെന്റൻ. അത് പഠിച്ചത് ഈ ഡയഗ്രാം താഴെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഫിലിം പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത്. തേർഡ് വൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒസിപ്പിറ്റോമെന്റൻ. ഓക്കെ. ഫോർത്ത് വൺ മോഡിഫൈഡ്. ഒന്നുമില്ല, സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡിഫൈഡ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരെണ്ണം ആംഗുലേഷൻ ഫ്ലോറിനോട് പെർപെൻഡിക്കുലർ പാരലൽ ആയിരിക്കും, മറ്റേത് 30 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. പിന്നെ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടന്റ് സബ്മെന്റോ വെർട്ടെക്സ് ആണ്. സബ്മെന്റോ വെർട്ടെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടെ ആംഗുലേഷൻ പോണേന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. സബ്മെന്റോ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ സ്കൾ വെർട്ടെക്സ്, അതിൽ കൂടി. അടുത്തത് ജഗ് ഹാൻഡിൽ വ്യൂ. ജഗ് ഹാൻഡിൽ വ്യൂ എന്തിനാ? സൈഗോമാറ്റിക് ബോണ്ട് ഇത് കാണാൻ. കാരണം ഇതൊരു ഹാൻഡിൽ പോലെ ആയിരിക്കും ഈ രണ്ടും ബോൺ ഇരിക്കുന്നത്. സബ്മെന്റോ വെർട്ടെക്സും ജഗ് ഹാൻഡിൽ വ്യൂവും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല, സെൻട്രൽ റേ ക്ലോസ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ പാരാനൈസൽ സൈനസ് കാണാൻ വേണ്ടി, പാരാനൈസൽ സൈനസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതായിരിക്കണം പി എ വ്യൂ. ഇത് മോഡിഫൈഡ് പി എ വ്യൂ. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ടെംബ്രോമാൻഡിബുലാർ ജോയിന്റിന്റെ ഇത് കാണാൻ ഹമീഷ് സാർ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട്, സോ ഞാൻ കവർ ചെയ്യുന്നില്ല.
So I hope we are winding up the session, Dr. Paijas, or? Yes, sir. Yes, sir. Yes, 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 sir. okay. I will show the important questions also, sir. Right. Okay. This can be asked as long essay. Enumerate the different extraoral radiograph used for imaging of maxilla. ഇത് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം എഴുതുക. പേജ് നമ്പർ 210 ഒന്നെടുത്തേ. 210. 210 നമ്മൾ റേഡിയോഗ്രഫി ഓഫ് പാരാനൈസൽ സൈനസ് അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതാണ്. സെക്കൻഡ് റേഡിയോഗ്രഫി ഓഫ് മാക്സിലറി സൈനസ് അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റേഡിയോഗ്രഫി ഓഫ് മാൻഡിബിൾ അത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല. റേഡിയോഗ്രഫി ഓഫ് മാൻഡിബിൾ ഞാൻ ഇത്രയും ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയത്. പിന്നെ റേഡിയോഗ്രഫി ഓഫ് ബേസ് ഓഫ് ദ സ്കള്ള് എടുത്തതാണ്. റേഡിയോഗ്രഫി ഓഫ് സൈഗോമാറ്റിക് ആർച്ച് എടുത്തതാണ്. റേഡിയോഗ്രഫി ഓഫ് ടെമ്പറോ മാൻഡിബുലർ ജോയിന്റ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കും. ട്രാൻസ്ക്രേനിയൽ, ട്രാൻസ്ഫെറഞ്ചൽ, ട്രാൻസ് ഓർബിറ്റൽ ആൻഡ് റിവേഴ്സ് ടൗണീസ് പ്രൊജക്ഷൻ. പിന്നെ റേഡിയോഗ്രഫി ഓഫ് സ്കൾ. ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇതുപോലെ തന്നെ എഴുതി നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച സാധനം എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് മാൻഡിബിളും ടെമ്പറോ മാൻഡിബുലർ ജോയിന്റും വന്നിട്ടില്ല. Next is short essay, Waters view, submental vertex view and jug handle view, PA view of the skull. Next is transpharyngeal projection of TMG. ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ റേഡിയോഗ്രഫി ഇത് ചോദിച്ചാൽ എന്തായാലും അതിന്റെ ഡയഗ്രാം വരച്ചിരിക്കണം. ഡയഗ്രാം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 5 പോയിന്റ് എന്നിട്ട് ആ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് ആ 5 പോയിന്റ് നമ്മൾ നോക്കി എഴുതിയാൽ മതി. അതിനകത്ത് എക്സ്പോഷർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാത്തിനും സെയിം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. So we'll keep the question session to the end. I hope Dr. Paijas will also be along with us in the session. So if it's okay, we can have the Q&A session in the end, if that okay. If that is okay. Or do you have any questions, by the way, students? Or you can send in the chat box also. Sir will directly reply to you. If you could stop the sharing. Okay, so thank you so much, Dr. Paijas. Thanks. That was, I would say it was very, you have indulged into the topic so much that it was very evident in the way your enthusiastic way of teaching the students. Thank you for sharing your knowledge. We hope to see you again for the next year sessions as well. Thank you. If there is any questions, if Dr. Paijas is available in the end of the session, we'll have a direct Q&A, or if it's okay, you can have the questions in the chat box for the students. We will convey the questions and get the answers back to you. Thank you. Thank you so much. Okay. Is Dr. Gayatri available? Yes, sir. Yeah, okay. Okay, so let me introduce Dr. Gayatri to all. We have our next young energetic speaker for the day, Dr. Gayatri. She completed a BDS from Royal Dental College and completed a post-graduation from Malabar Dental College. And she is currently working in Malabar Dental College. And without much ado, we will listen to her session. So thank you so much for joining us, Dr. Gayatri. So we are hopefully listening to, waiting to listen to you. Thank you so much. So over to you, Dr. Gayatri.
Thank you, sir. Hope my slides are visible for you. Yes, doctor. Okay. If you could just change one slide, let me just give you this thing. Yeah, fine. Okay. Perfectly okay. Yeah. Okay. Good evening, all. So, first of all, thank you, Assisia Dental College, Deepa ma'am, and team ASMIC for this opportunity. So, good evening, dear students. So, another day of your effort is done, another step closer to your dreams. So, we can revise with much more confidence, study with focus, and believe on yourself. So, let's make this evening also a countable one. So, myself, Dr. Gayatri, Assistant Professor, Department of Oral Medicine and Radiology, Malabar Dental College and Research Center, Edappal. So, these are the common questions which come across in different question papers. In my point of discussion are the principles of radiographic interpretation and discuss its importance of clinical diagnosis, radiographic features of dental caries, and radiographic features of periodontal diseases. So we'll fastly move to our number one question, which is the principle of radiographic interpretation. So the principle of radiographic interpretation, it's nothing but the uncovering of all the information contained within the black, white, and gray radiographic images. So the main objective of radiographic interpretation is to identify the presence or absence of the disease, to provide the information in and nature and its extent of the disease, and to enable the formation of a differential diagnosis. So, before reading a radiograph, what all things you should know? You should have a properly taken case history, a clinical examination, and you should already arrive at a provisional diagnosis, and you should also formulate a differential diagnosis. And you should also note the correct radiograph which should be taken for that particular case, and selecting the type of radiographic technique is also important, acquiring a good diagnostic image and ideal viewing conditions as well. And next thing is ensuring the image quality. So understanding the critical components of image quality such as exposure, contrast, and sharpness is essential for the accurate diagnosis and effective treatment planning in dental radiology. So next one is very important, the knowledge of normal anatomy. So understanding of normal anatomy with the pathological or normal anatomical variation with the pathological things is very important for an accurate radiographic interpretation. What will happen if you don't notice all these things is that you will mimic the exact condition that happened in the story of the blind man and the elephant. So, what is radiographic interpretation? Radiographic interpretation involves a systemic approach for dental imaging to identify the anatomical structures, variations, and potential pathologies. So, this skill is crucial for accurate diagnosis and effective treatment planning, ensuring that the practitioners can provide the best possible care to their patients in a timely manner. So, what is the need for a systemic approach or a systematic approach? It will reduce the missed findings and it enhances the diagnostic accuracy, and it facilitates the treatment planning, and it also enables an effective communication.
So how to systematically approach the image interpretation for a reliable diagnosis? Whatever things we do, it should have a logic, no? Like that, we localize the radiograph, observe the radiographic shadows, general consideration of radiographic fact, interpretation formulation, and correlate the interpretation with the history and clinical data. Today we are going to discuss on the interpretation formulation. So, the preferred method of radiographic interpretation is a step-by-step analysis of all the radiographic characteristics of the abnormality and the production of radiographic interpretation on the basis of these findings. Basically, there are 5 steps. Step 1 is to localize the abnormality. Step 2 is to assess the periphery and shape. Step 3 to analyze the internal structure. Step 4 is to analyze the effect on lesion on the surrounding structures. And step 5 is to formulate a radiographic interpretation. Coming to the first step, it is to localize the abnormality. Step 1 is the localization of abnormality. We should know where the anatomical position of the lesion, and we should check whether it is localized or generalized, it is unilateral or bilateral, single or multifocal. If it is localized, you should know it is unilateral or bilateral. If it is a unilateral lesion, this examples commonly occurring example is fibrous dysplasia, and bilateral, you can think of Paget's disease and cherubism. If it is a generalized condition, you can think about a systemic disorder or metabolic or endocrine abnormalities of the bone. All those things can also be considered. So the position in the jaw. When the lesion is in the bone, the point of origin or the epicenter can be estimated on the basis of the assumption that the abnormality grow equally in every direction. So the point of origin may indicate the tissue types that compose of the abnormality. So if the you can see in the picture, if it is above the inferior alveolar nerve canal, it is greater chance it is composed of an odontogenic tissue, or the lesion will be of odontogenic origin. If the epicenter is below the inferior alveolar nerve canal, it is unlikely to be an odontogenic origin. Can you identify which lesion is that? Please text in the chat box. Which is this condition? Please text me in the chat box if anyone is listening to this. Then if it is originate within the inferior alveolar canal, the tissue of origin is probably neural or vascular in origin. So next one is single or multifocal. So list of possible multifocal abnormalities is short. Some examples are the periapical segmental dysplasia, odontogenic keratocyst, metastatic lesions like multiple myeloma, and leukemic infiltrate. So you can see several small punched out lesions can be appreciated in case of multiple myeloma. So step 2 is to assess the periphery and shape. What all things you will assess in the periphery and shape? If an imaginary pencil can be used to draw a limit of the lesion, and the margin is, if it is happening like that, the margin is well defined. A well defined lesion is one in which the most of the periphery is well defined. In contrast, if you feel an difficulty to draw the exact delineation around, it is ill-defined. Okay. So what all things you will check in the periphery and the shape? You will check the borders and shape. Borders, we have well-defined borders and ill-defined borders. In well-defined, you have corticated, punched out, sclerotic, and soft tissue capsule. In ill-defined borders, you have blending and invasive borders. Shape can be varied like circular, scalloped, irregular, or heart shape. You can also look for the size of the lesion. When will the size of the lesion get important? Get importance in cases when we differentiate between the a cyst and the hyperplastic follicle. In that cases, the size of the lesion is also come into play. So you can see punched out border that I already shown in case of multiple myeloma. It is having a sharp boundary
and narrow zone of transition. And corticated margins, you can see mostly in cases of stents. Of the radiolucent line in the periphery, commonly seen in case of odentomes. And in case of invasive and blending borders are also there. Invasive borders are commonly associated with malignant lesions. So coming to step 3, to analyze the internal structure. So the internal structure analysis is also important. So by knowing the internal structure analysis, you can write other questions like the radiographic findings of amyloblastoma, or the radiographic findings of odontogenic myxoma, radiographic findings of cementoosseous dysplasia. All these things you can correlate and write. So always try to recollect and connect it with other chapters you have read, and it will be helpful for you to reproduce in the examination as well. So depends upon the radio density. We have the internal structure, radiolucent internal structure, radio-opaque and mixed. Hope you all know what is radiolucent, what is radio-opaque and mixed. So radiolucent lesions are commonly keratocystic odontogenic tumor, ameloblastoma, central giant cell granuloma. And the radio-opaque lesions, examples are fibrous dysplasia, florid cementoosseous dysplasia, Fages disease, etc. And mixed radio-opaque radiolucent lesion, inflammatory lesion, metabolic condition, fibroosseous, and the metastatic lesions. So sometimes some septa will represent the residual trapped bone that have organized into long strands and walls within the lesion. So this septa, which gives at least 2 compartments, the term multilocular comes into play. So in case of ameloblastoma and odontogenic keratosis, they sometimes have a multilocular appearance or soap bubble appearance. You can see in case of ameloblastoma, multilocular ameloblastoma. And wispy or granular appearance can be seen in the giant cell granuloma. Small number of straight, thin septa can be seen in the odontogenic myxoma. And some dystrophic calcification can also seen, which occurs on the damaged soft tissue. This is most commonly seen in calcified lymph nodes that appears as a dense cauliflower-like masses of soft tissue. And the radiolucent patterns can be seen as unilocular and multilocular. So multilocular, you can have different appearances like soap bubble appearance, honeycomb appearance, tennis rack appearance, etc. So you can appreciate the soap bubble appearance in case of ameloblastoma, tennis racket appearance in case of odontogenic myxoma, ground glass appearance in case of fibrous dysplasia. So we coming to this step 4, analysis, analyzing the effect of lesion in the surrounding structures. Why you should analyze the effects on surrounding structure? To analyze the or know the behavior of the lesion, and it will also aid in the identification of the disease. So what all things you will look in the surrounding structure? First one is teeth. What all things you look in teeth? It's the displacement of the teeth and the resorption of the teeth. Then we'll look the status of lamina dura and the periodontal membrane space. Then the surrounding bone density and the tubercular pattern of the bone. Then the inferior alveolar canal and the mental foramen. Then the cortical bone. So the displacement of tooth are more commonly seen with slowly growing space occupying lesions. So these lesions with an epicenter above the crown of the tooth displace the tooth apically. So the lesions that starts in the ramus, such as in cases of cherubism, you can see it may push the teeth in an anterior direction. So some cases like lymphoma, leukemia, or Langerhans cell histiocytosis grows the teeth papilla of the developing teeth. It may push the tooth in the more coronal direction. And next one is the resorption of teeth. It usually occurs more in chronic or slowly growing progressing chronic inflammation. Although the tooth resorption is more commonly related to a benign process, malignant tumors can also have resorbed teeth.
Then lamina dura. Lamina dura, it is important to observe whether the widening is uniform or irregular and whether the lamina dura is still present or not. For instance, orthodontic tooth movement results in the widening of periodontal membrane space, but the lamina dura remains intact in those cases. Malignant lesion can quickly ground down the ligament space, resulting in an irregular widening and destruction of the lamina dura. Then you should also look the surrounding bone density and the trabecular pattern. The presence of reactive bone, whether it is corticated or sclerosis, and the possibly the ability to stimulate the osteoblastic activity in the surrounding bone. All those things you should check. And about the inferior alveolar nerve canal and the mental foramen. Inferior alveolar nerve canal we have already discussed, and the cortical bone, the lesion may allow the time for manufacture a new bone. So a rapidly growing or slowly growing lesion outstrips the ability of the periosteum to respond, and the cortical plate may be missing. And you can also look for the periosteal reactions, which are nothing but the exudate from an inflammatory lesion can lift the periosteum of the surface cortical bone, and then it stimulates the periosteum to lay down a new bone. Different types of periosteal reactions can be seen in different lesions. So you should analyze the periosteal reactions as well. So this is the analysis of intraosseous lesion. Step 1 is to localize the abnormality. You should localize the lesion, anatomical position, whether it is located in the maxilla or whether it is located in the mandible, and then you look for it is localized or generalized, it is unilateral or bilateral, single or multifocal. Then you should assess the periphery and shape. So periphery, you have borders and shape. In borders, you have well-defined punched out corticated sclerotic soft tissue capsules. So punched out lesions mostly we can see in cases of multiple myelomas and all. Corticated in type of cystic lesion. Soft tissue capsules can be seen in cementoblastoma, odontomas, etc. In ill-defined, you have blending and invasive. Invasive borders can be seen mostly common in malignancies. And shape also. For in case of shape like circular, scalloped or regular. In the next one is analysis of internal structure. You should look of the effect on lesion on the surrounding tissue. You should look for teeth, lamina dura, periodontal ligament space, inferior alveolar nerve canal, maxillary antrum, bone density, cortical plate, periosteal reaction, all those things. And you should formulate a radiographic interpretation. So this is the algorithm for forming a radiographic interpretation. So you should know the for radiographic analysis, you should know the normal variation and what is abnormal. If it is abnormal, you should know it is a developmental anomaly or an acquired abnormality. In acquired abnormality, what all things you can come across? Most commonly, you can come across with the cyst, benign neoplasia, malignant neoplasia, inflammatory lesion, bone dysplasia, vascular anomaly, metabolic disease, and trauma. So this is flowchart representation of what all things I have covered right now. So you should have a proper case history, I have already told, and viewing condition, clinical examination, and you should know what is normal and what is abnormal. In descriptive analysis, you should know the location, size, shape, internal structure, effect on surrounding structures, density, pattern, all these things you know, and you should know the clinical correlation of this clinical correlation with the radiographic interpretation, and you should come across with the final and differential diagnosis. So what you see on the image should guide what you think in the diagnosis. So can anyone text me who is this? Everyone slept? Nobody knows?
Okay, then I will tell this is. Hello? Yeah, I think they are waiting for you only to answer, madam. So this is Sir William Osler. He once said, what the brain does not know, the eyes cannot see. So firstly, your brain know something to reproduce through your eyes. Okay. So I'm coming to question number 2, which is the radiographic interpretation of dental caries. So diagnosis of dental caries can be done through different methods. For occlusal caries, we can do clinical examination using direct vision of cleaning and drying the teeth, then biting radiography, laser fluorescence, all these things you can do. Same thing for the proximal caries as well. So radiographic appearance of caries. You can see the approximal caries, which is confirmed to the enamel, approximal caries extending to the dentino enamel junction, and approximal caries extending to the dentine and pulp, and the occlusal caries extending to dentin. And you can see buccal and lingual caries. These are the diagrammatic representations, and you can see the root caries here and the caries adjacent into the restoration or below the radiopacity. You can see the radiolucency, which is the secondary caries or caries adjacent to the restoration. So first one, we'll discuss about the proximal caries, how the proximal caries will appear. So when a question asks about the interpretation of the dental caries, you should know everything which I have told in the general interpretation and how it appear. The appearance in the how it appear in proximal surface caries and occlusal surface caries. The appearance is important. So early radiolucent lesion in the enamel is classically a triangle with a broad base at the tooth surface spreading along the enamel rods. So other appearances are common such as notch, dot, band or thin line. So when the demineralization reaches the dentino-enamel junction, it spreads along the junction frequently, forming the base of the second triangle with the apex directed. So this triangle typically has a wider base than the enamel and it progresses towards the pulp along the dentinal tubule. And the proximal surface lesion seen most commonly in the area between the contact point and the margin. So initial radiolucent lesion in the enamel is classically, it is triangle with a broad base. Next, the occlusal caries. So the caries lesion in children and adolescents most often occurs on the occlusal surface of the posterior teeth. The demineralization process starts in the enamel pit and fissures. So the lesions spread along the enamel rods. And if it is undisturbed, it penetrates to the dentino-enamel junction when it is seen as a thin radiolucent line. So the occlusal lesions start in the side of the fissure wall rather than the base, and then it tends to penetrate nearly perpendicular towards the dentino-enamel junction. So the early lesions appears as clinically, it appears as chalky, white, yellow, brown or black discoloration. Clinically intact or occlusal surfaces suggest that the radiographic examination is indicated to determine whether the carious lesion exists or not. So as the lesion exists into the dentin, the margin between the caries and non-caries lesion is diffuse and it may obscure the fine radiolucent line. And in the buccal and lingual surface, this often occur in enamel pit and fissures of teeth, which some of these lesions are usually round, and as they enlarge, they become elliptical or semilunar, and they demonstrate a sharp, well-defined border. So, how the buccal and lingual surface caries will appear in a radiograph? Most commonly, it appears as round. As they enlarge, they can become elliptical or semilunar, and they can demonstrate a sharp or well-defined borders. In case of root surface caries, also you can appreciate root caries in this. Involving the cementum and dentin in the cemento-enamel junction. And associated with dental restoration,
So a caries lesion developing at the margin of an existing restoration, which is termed as the secondary or recurrent caries. So the radiolucency, which can be seen below the radiopacity, which can be termed as the secondary caries or the recurrent caries. So the secondary caries should be distinguished from the residual caries, which caries that remains if it is an original lesion or it is not completely removed. So a lesion next to the restoration may be obscured by a radio opaque image of the restoration. So the recurrent lesions at the mesiogingival and distogingival are easily detected by the radiograph, and the restorative materials vary in their radiographic appearance depending upon the thickness, density, atomic number, and the X-ray beam energy used to make the radiograph. So you can see caries after the radiation therapy, which is known as the radiation caries. So patients who have received the therapeutic radiation to the head and neck may suffer the loss of salivary glands function leading to xerostomia. So the destruction begins at the cervical region and may aggressively encircle the tooth, causing the entire crown to be lost. So while you are having cases like caries in the most commonly seen in the cervical region of multiple teeth, you should ask the patient whether is there any therapeutic radiation is received or not. So other important radiographic findings are the residual caries. So the residual caries means what? It is the caries remains of the original lesion which is not completely removed. So this appearance is identical to that of active lesion under a restoration. So coming to the cervical burnout, it is an artifactual phenomenon created by the anatomy of the teeth and the variable penetration of the X-ray beam. So at the edges of the teeth in the cervical region, there is less tissue of the X-ray beam is to pass through. So the less attenuation takes place and virtually no opaque shadow can be cast on the radiograph. So therefore, the cervical burnout of sometimes it can be misinterpreted as a dental caries as well. So next, coming to the dentinal changes beneath the amalgam restoration, tin and zinc ions are released into the underlying demineralized dentin. It can produce a radio-opaque zone within the dentin which follows an S-shaped curve of the underlying tubules. So what are the limitations you can come across with detection of caries? So the lesions of caries are usually larger clinically than appear radiographically, and very early lesions that cannot be evident at all. So the technique variation in image receptor and X-ray beam positions can affect considerably the image of the carious lesion, and exposure factors can also be involved. Affect the overall radiographic contrast on the film captured images, and this affect the size of the appearance of the carious lesion. So you should remember while writing the interpretation of dental caries, you should know how the proximal caries, how the occlusal caries, or the buccal and lingual caries, and how the root surface caries will appear, and you should write according to different types of caries and its radiographical appearance. So coming to the number 3, which is the role of radiography in diagnosing the periodontal disease. So what all things can identify in a radiograph? You should know, you can see the loss of lamina dura, widening of periodontal ligament space, bone loss, and characteristic of bone loss, like whether it is vertical, horizontal, generalized, or localized. You can see the calculus, faulty radiograph, caries, etc. You can assess whether it is perioendo, endoperio lesions, and can assess the amount of bone loss, furcation involvement, root resorption, hypercementosis, etc. So what are the choice of radiograph? So the radiographic projections available to study a periodontal tissue, it includes a periapical radiograph, biting radiograph, and of course an OPG or a panoramic radiograph. So the periapical radiograph is the film of choice for the evaluation of periodontal disease, and the Parling technique is most preferred the periapical exposure method for demonstration of the anatomical features in case of periodontal diseases. And the radiograph obtained using the Parling techniques provide
more accurate assessment of height of the crestal bone when it is compared to the bisecting angle technique. So you can see the difference in the radiograph and how it is evident the amount of alveolar crestal bone loss in which we taken in different different techniques like paralleling and bisecting. So the paralleling technique provides more accurate assessment of height of crestal bone when it is compared with the bisecting angle in case of intraoral periapical radiograph. And next comes the bite-wing radiographs. And of course, the OPG, panoramic radiograph, has a little diagnostic value in the identification of periodontal disease, but as a general survey, it shows the details. So how the bone loss will appear? In the anterior region, the alveolar crest appears as sharp and pointed. This is anterior region. In anterior region, it appears as sharp and pointed. In the lower incisor regions and all, the crest will normally covered by dense bone, which is actually a continuation of the lamina dura. And this absence of this indicates a disease is present. In posterior tooth, you can see a smooth and flat region. So in posterior region, the alveolar crest appears as flat and smooth. So I'm running through this because I think you know the normal radiograph, like what is pedial space, what is lamina dura and all. So what are the early radiographic changes you can see in the radiographs? That includes the crestal irregularities, triangulation, and the interdental septal bone changes. So first one is the crestal irregularity. Crestal irregularity is one of the first radiographic sign of the periodontal disease in the interruption, or it causes the interruption or discontinuity in the lamina dura seen along the mesial or distal aspect of the interdental alveolar crest. Next one is the triangulation. Triangulation is nothing but a wedge-shaped radiolucent area formed at the mesial or distal aspect of the crest of the alveolar bone. And the apex of the wedge is pointed to the direction of the root. Next is the interseptal alveolar bone changes. What happens in interseptal alveolar bone changes? The height of bone is reduced as the interseptal alveolar bone is destroyed by the periodontal disease. It appears like a finger-like radiolucent projection that can be seen extending from the crest of the interalveolar bone into the septal alveolar bone. You can see the finger-like projections which extending from the crest to the interalveolar bone. And the distribution of bone loss is, you all know, 30% of sites are involved. We say it as a localized bone loss. If it is more than 30%, we call it as a generalized bone loss. And you also have the campaign periodontal and endodontal pathosis. If the bone loss exists around the tooth in a periodontally healthy patient and the pulp test has negative results, then the bone loss must be of endodontic origin. When the bone loss exists in a periodontally susceptible patient and the pulp test have normal result and the lesion may be of periodontal origin. So the true campaign endodontic periodontic lesions are usually of periodontal origin. Okay. So coming to the direction of pattern of bone loss, you have horizontal bone loss and vertical bone loss. When will you call it as an horizontal bone loss? So when the bone loss occurs on a plane that is parallel to the line which is drawn from the CEJ. CEJ in the parallel line so when it is, the bone loss is parallel. So when the bone loss is parallel to this plane, it is known as the horizontal bone loss. When the bone loss occurs on a plane that is at an angle which is drawn to the line line from CEJ, then it is known as vertical bone loss. In vertical bone loss, it forms an angle. In horizontal bone loss, it appears like parallel line. And the severe
of bone loss. So the severity of bone loss can be classified as slight or mild bone loss, moderate bone loss, and severe bone loss. So slight or mild bone loss is 1 to 2 mm of bone loss. Moderate bone loss is about 3 to 4 mm, and severe bone loss is about 5 mm or greater. So you have the you have to check about the infra bony pockets. So infra bony pockets may be classified as 1, 2, 3, and 4 wall defects. So in one wall angular defect, one bony wall of the interseptal bone remains after the mesial or distal portion of the interseptal bone has been destroyed, and it is called as the hemiseptum defect, and it is identical to the vertical or angular bony deformities. Then next is the two-wall bony defect. It appears as a osseous concavity in the crest of the interdental bone, which is confined within the facial and the lingual walls. Okay. The next one is three-wall defect. The three-wall defect is an infra-bony defect which is surrounded by a bony wall on 3 sides, which is the tooth root forming the fourth wall. Next one is the four-wall bony defect, which is the circumferential defect as the four-wall defect that completely surrounds the root of the tooth. Next one is the furcation involvement. The extension of periodontal pocket between the roots of the multi-rooted teeth is called the furcation involvement. And the radiographs can be helpful in locating the furcation involvement. However, the furcation involvement will not be seen unless the bone resorption extends apically beyond the furcation. So mandibular molar furcation will be more sharply defined than in the case of maxillary molar furcation, mainly because of the palatal root of the maxillary molar can superimpose over the furcation as the maxillary molar. Then you know the predisposing factors are mainly calculus, and this calculus, how this calculus will appear in radiograph, can see it appears as a variety of appearance it has got, but commonly it appears like encircling. The calculus may appear as ring-like radiopacity encircling the cervical portion of the teeth, or it can appear as the nodular projection or smooth radiopacity on the root surfaces. And the gross proximal caries will lead to plaque accumulation, and it may act as an aggravating factor for the periodontal disease as well. So the root surface caries may also be seen in conjunction with the periodontal bone loss. So the faulty dental restoration can also act as a potential food traps, and it leads to the accumulation of food debris and the bacterial deposit. And the defective restoration acts as a contributing factor for the periodontal disease. So you should know the predisposing factors which causes the periodontal disease and how it appears in the radiographs. So limitations of radiograph. They do not provide the information about the health of soft tissue. Radiograph which we are taking is always 2-dimensional of a 3-dimensional view. So it will fail to disclose some osseous destruction, particularly that is confined to the buccal and lingual surfaces of the teeth. And the radiograph typically show less severe bone destruction than it is actually present. Then the bone level is often measured from the cemento-enamel junction. However, this refers the point which is valid in situation where there is over-eruption, where there is severe attrition with passive eruption. And the radiograph do not demonstrate the soft tissues to hard tissue relationship. And the tooth mobility, radiograph do not record this mobility. However, in cases a widening of periodontal ligament space or radiograph does indicate an increase in the tooth mobility. They do not specifically distinguish between the successfully treated cases and the untreated cases. So coming to the end of my presentation, I like to thank Malabar Dental College management, principal, Department of Oral Medicine and Radiology, all staff for their support. Associate Dental College, ASMIC, Team ASMIC, and all my dear students for your patient listening and cooperation. Thank you, and all the very best for your exam. Thank you.
Anyone want to ask questions, please? You can type it in the chat box also. So, no. Yes, madam, it was a nice presentation. We would probably wind the session. So if we have any questions from the student side, we will take up those questions now. If you have any questions for Dr. Paijas also, we can take that also up now. So I hope we don't have any questions from the student side. So is there any questions? Again, can I? So I hope we can proceed with the certificates. Sorry, I was on mute. So once again, thank you so much, Dr. Gayatri. Thank you for that wonderful session. Probably we'll see you all tomorrow with another enlightenment session. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you all.